당신은 우리가 모두 존경해온 한 가지 개념에 강한 관심을 가지고 있죠. 바로 퍼스트 프린서플 사고방식입니다. 젠슨이 때때로 퍼스트 오더 스케일링이라고 부르는 개념이죠. 그 사고방식 덕분에 당신은 배터리의 단가를 킬로와트 시당 $1,000에서 $100 이하로 낮추는 데 성공했습니다. 앵커 질문입니다. 그리고 지금은 로봇의 구동장치, 즉 액추에이터에서도 같은 혁신을 이루고 있죠. 서버, 로터, 모터 기술에서 말입니다. 그래서 여쭙고 싶습니다. 그 사고방식으로 어떻게 매번 산업을 통째로 바꾸는 혁신을 만들어내는 건가요? 일론 머스크입니다. 사실 저는 파괴라기보다 창조에 가깝다고 봅니다. 예를 들어서 스페이스X의 재사용 로켓을 보죠. 그전에는 사실상 재사용 로켓이 존재하지 않았습니다. 하지만 우주여행을 혁신적으로 바꾸는 핵심은 재사용성이에요. 일론 머스크입니다. 로켓을 매번 버린다면 우주로 가는 비용은 엄청나게 비쌀 수밖에 없습니다. 전기차의 경우도 마찬가지입니다. 우리가 만들기 시작했을 당시에는 전기차가 거의 없었어요. 제가 아는 한 살 수 있는 전기차가 없었습니다. 그래서 테슬라는 매력적이면서도 누구나 살 수 있는 전기차를 만드는 게 목표였습니다. 그리고 휴머노이드 로봇에 대해서도 마찬가지예요. 현재 세상에 실제로 쓸모있는 휴머노이드 로봇은 존재하지 않습니다. 그냥 보여주기식 시제품 몇 개가 있을 뿐이죠. 실제로 도움이 되는 수준의 로봇은 아직 없습니다. 그리고 테슬라가 세계 최초로 실질적으로 유용한 휴머노이드 로봇을 만들 거라고 생각합니다. 이건 정말 거대한 혁명이 될 겁니다. 그리고 모두가 갖고 싶어할 제품이 될 거예요. 생각해 보세요. 누가 자기만의 C3 프로나 R2 가지고 싶지 않겠어요? 당연히 모두가 하나쯤은 갖고 싶어 할 겁니다. 그리고 그 로봇을 중심으로 한 새로운 산업들이 수없이 생겨나겠죠. 그리고 저는 휴머노이드 로봇이 인류 역사상 가장 큰 산업 혹은 제품이 될 것이라고 생각합니다. 스마트폰이나 그 어떤 제품보다도요. 모든 사람이 하나, 어쩌면 여러 대를 갖고 싶어 할 테니까요. 그리고 거기서 파생된 산업 생태계가 만들어질 겁니다. 그냥 C3 프로 몸 안에 R2 기능이 들어있으면 좋겠어요. 젠스랑이 중간에 끼어들어서 얘기하고 있습니다. 사실 진짜 휴머노이드 로봇은 C3 프로보다 10배는 더 뛰어날 겁니다. 사람들은 종종 이런 이야기를 하죠. 빈곤을 없애겠다. 모두가 잘 살게 하겠다는 목표요. 하지만 그 얘기를 벌써 몇십 년째 하고 있지 않나요? 물론 말은 많고 수많은 NGO들이 그걸 해결하려고 노력하고 있습니다. 하지만 현실적으로는 큰 성과를 내지 못했어요. 결과가 이미 그걸 증명하고 있습니다. 일론 머스크입니다. 하지만 AI와 휴머노이드 로봇은 실제로 빈곤을 없앨 겁니다. 물론 그걸 만드는 회사가 테슬라지만 테슬라는 결국 다른 회사들도 이 산업에 뛰어들게 될 겁니다. 세상 모든 사람을 부유하게 만들 수 있는 방법은 단 하나뿐입니다. 바로 AI와 로보틱스입니다. 여러분이 경제 독립을 이루는 그날까지 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 1경제독립tv입니다. 자, 여러분, 제가 인터뷰를 들려드렸는데 일론 머스크가 이번에 사우디 수주만으로도 시총이 1조 추가되게 되었습니다. 자, 다시 말하면 테슬라 주가가 지금 $400인데 $800 정도 될 요소가 추가된 건데요. 정말 충격적인 얘기입니다. 자, 오늘 이 내용 궁금하신 분들은 영상 끝까지 함께 해주세요. 바로 시작하겠습니다. 자, 지금 젠슨 왕과 일론 머스크 사우디 투자 포럼에서 충격적인 발표를 했는데요. 자, 지금부터 매우 중요한 내용이니까 잘 따라오시기 바랍니다. 자, 먼저 그 전에 여러분이 제가 지금 2026년 3월 1일 출간을 목표로 3일 경제독립 선언서 책을 쓰고 있는데, 자, 여러분 이걸 한번 보세요. 여러분이 100만 원이라는 돈을 지금으로부터 10년 전에, 그러니까 2015년이죠. 테슬라 주식에 40만 원, 엔비디아 주식에 40만 원, 비트코인에 20만 원 이렇게 세팅을 해놓고 이 돈을 까맣게 잊어버리고 있었다고 가정하면은 2015년에 100만 원이 놀라지 마십시오, 여러분. 지금 3번을 보시면 2억 원이 돼 있는 겁니다. 자, 이거는 제가 지어낸 얘기가 아니라 실제 이렇게 현실로 벌어진 겁니다. 자, 저나 여러분이나 2015년 그 10년 전에 100만 원이 투자를 못했기 때문에 지금 2억 원은 못 벌은 거죠. 자, 그런데 이게 이제 많이 의아들 하실 겁니다. 그래서 제가 좀 더 쉽게 풀어서 설명을 해드릴게요. 자, 2015년 11월 24일 날
당시에 그 테슬라 주가는 14달러였고 엔비디아는 0.7달러였습니다. 자, 지금은 엔비디아가 더 잘 나가고 있는데 테슬라가 훨씬 그때 잘 나가고 있었죠. 자, 그리고 비트코인이 1코인에 놀라지 마십시오. 지금 뭐 코인이 떨어졌다고 호들갑을 많이 떨고 있죠. 그런데 1코인 가격이 323달러, 즉 40만 원 정도밖에 안 했는데 지금은 1코인 가격이 여러분 얼마인지 아십니까? 1억 한 3천 뭐 500만 원 정도 되겠죠. 자, 지금 뭐 1억 7천 가다가 1억 3천으로 한 4천 떨어졌다고 많이들 놀라시는데 10년 전 1비트코인 가격은 40만 원 정도 했다는 거죠. 자, 그리고 현재 테슬라 주가가 그렇게 떨어졌다고도 난리를 피우는데 393달러입니다. 엔비디아는 179달러, 비트코인은 86,000달러, 그리고 환율이 1,470원, 10년 전 환율은 1,145원. 지금 시간 관계상 이 환율 얘기는 제가 다음에 해드려야 될 것 같은데 지금 300원 차이가 나죠. 이렇게 가다가는 한국 위험합니다. 여러분은 그나마 그 해외 주식을 그 테슬라, 비트코인을 엔비디아로 투자하고 계시기 때문에 달러 자산으로 투자를 하고 있으니까 환율이 만약에 극단적으로 2,000원이 된다고 해도 어느 정도 방어가 될 텐데 방송을 들으시는 분 중에 그 외화 자산에 대한 투자가 없거나 이러면 이제 노출이 되는 거죠. 환위험에. 일단 그 얘기는 복잡하니까 다음에 한번 제가 시간을 내서 설명을 해드리고요. 자, 그래서 테슬라와 엔비디아의 그 성장률을 좀 검증을 해보면은 이 엔비디아의 AI 챗 GPT 효과로 10년간 230배가 상승해서 이제 엔비디아는 많이 이제 테슬라 대비해서 올라간 거죠. 그런데 이제 테슬라 이제 그 시간이 오고 있는 거죠. 그래서 테슬라는 이제 2030년, 35년에 2,600달러에서 뭐 최소 3,000달러 이상 지금 간다고 보고 있고 코인도 지금 엄청난 상승을 예상하고 있는데 자, 그러면 지금 과거 10년에 100만 원 내가 그 돈 있었는데 이런 분들을 위해서 자료를 준비했는데요. 지금 100만 원을 오늘 기준으로 우리 자녀들 또는 방송을 들으시는 여러분이 40만 원, 40만 원, 20만 원을 똑같이 투자했을 때 어떻게 될지를 한번 예상을 해보면 이 100만 원이 18배가 될 수도 있다는 겁니다. 물론 제로가 될 수도 있지만 18배가 될 확률도 올려져 있는 거죠. 자, 뜯어보면은 테슬라 40만 원은 0.9주를 살 수가 있는데 한 주도 못 삽니다. 지금은. 이게 860만 원 정도, 한 20배 정도 될 예상이고 엔비디아는 40만 원으로 1.5주를 살 수 있는데 이게 725만 원. 그러면 대략 한 뭐 이것도 한 뭐 10배 이상 상승한다고 보고요. 비트코인이 20만 원으로 살 수 있는 코인 가격은 0.00143 코인인데 이게 270만 원. 뭐 어림잡아 한 10배 정도 되겠죠. 자, 그래서 테슬라는 2035년에 5,000달러를 예상하는 거고 엔비디아는 2,500달러, 비트코인은 1,000달러를 그 100만 달러를 예상할 때 이런 가정하에서 이렇게 18배 정도 상승할 수 있다. 자, 아직도 늦지 않았다. 자, 개인 의견이니까 참고만 해주시기 바랍니다. 자, 그래서 지금 젠슨항과 그 머스크의 충격적인 인터뷰, 제가 원문은 한 27분 정도 되는데 뒤에 영어 원문 그대로 에피소드 영상으로 넣어놓을 테니까 한번 꼭 그 집중해서 들어주시기 바랍니다. 정말 중요한 내용이 많이 나오는데요. 이 사우디 포럼이 그 2025년 11월 19일 날 워싱턴 DC 케네디 센터에서 열린 포럼인데 이때 그 빈살만 사우디 왕세자 MBS의 트럼프 회담 다음 날 진행이 됩니다. 그래서 테슬라 CEO 일론 머스크와 젠슨항이 나와서 이 AI 로보틱스 미래 경제에 대한 토론을 한 건데 정말 주옥 같은 내용이 많아요. 그래서 이 내용을 잘 확인하시면 AI 거품론은 진짜 입에도 꺼내지 말라. 아직 멀었다. 이거를 여러분이 느낄 수가 있는데요. 자, 하나씩 분석을 해보죠. 1, 2, 3, 4를 보시면 지금 이 인터뷰 내용을 기반으로 AI의 혁신 가속도는 지금 AI가 생산성 폭발적 증가를 지금 눈앞에 두고 있는데 이번에 테슬라가 그 AI 데이터 센터를 사우디에 짓기로 했죠. 그게 이제 2027년에 완공될 예정인데 이거 엄청난 지금 수주를 한 거고요. 자, 미래 경제는 일론 머스크가 말하기를 돈과 일자리, 돈은 넘쳐나고 일자리는 이제 선택적인 존재가 될 것이다. 좀 극단적이긴 하지만 이런 세상이 올 수 있다는 거죠. 자, 그래서 테슬라의 로보틱스와 옵티머스만으로도 이게 10T 이상의
시장이 2030년에만 열리는데, 자, 그렇게 되면 이게 5년밖에 안 남았는데 벌써 10T, 지금 테슬라 주가의 5배를 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 3번을 보시면은 이번에 사우디로부터 600 빌리언 투자 이제 확대가 되는 거죠. 근데 이게 꼭 먹고 알 먹고가 뭐냐면은 테슬라는 그 XAI를 통해서 그 데이터 센터를 이제 만들어 주는 거고, 엔비디아가 여기에 칩을 공급을 하면 이 두 회사 다 뻑 먹고 알 먹고가 되는 거죠. 이 자체만으로 두 회사 다 주가 상승이 이제 불보듯 뻔하게 일어날 텐데요. 자, 이래서 이거를 이제 그 영상이 27분인데 주요 그 파트별로 한번 분석을 해보면, 머스크가 유용한 인간형 로봇은 아직 없고 테슬라가 그걸 최초로 만들게 될 것인데, 모두가 옵티머스 봇을 원할 것이다. 로봇은 스마트폰보다 큰 시장이 될 것이고 AI 로봇만이 빈곤을 없앨 수 있다. 상당히 일리가 있다고 생각합니다. 자, 결국은 그 빈곤을 없앨 수 있는 거는 정부가 돈 풀기나 그 돈을 세금을 찍어내서 이거를 해결할 수는 없는 거죠. 결국은 생산성을 높일 수밖에 없는데, 그 생산성을 높인다는 거는 앞으로 주력이 AI하고 로봇만이 10배 이상 생산성을 높일 수 있다는 거죠. 저는 100% 동의합니다. 자, 이런 시장이 오고, 이렇게 되면 애플폰처럼 스마트폰보다 몇십 배 더 큰 시장이 열리는 거죠. 피지컬 AI 시장이 오기 때문에요. 자, 그래서 머스크는 장기적으로 이런 선택사항이 될 것이다. 여기에 이제 젠스랑이 농담을 했죠. 오늘이 엔비디아 실적 발표일인데 하면서 하여튼 이런 말을 했는데, 젠스랑은 이제 AI 때문에 일자리가 사라질 거라기보다는 방사선과 의사 예를 들면서 오히려 의사 수는 증가되고 환자를 더 많이 진료하게 될 것이다. 왜 그러냐면 이제 AI 보조로 더 많은 사람이 더 질 높은 의료를 더 싼 가격에 받을 수 있다는 거죠. 상당히 일리가 있다고 봅니다. 자, 이제 두 분 말이 틀린 게 아니고, 머스크는 이제 옵티머스 봇이 수십억 대가 나오면 인간이 정말 노동이 없는 세상에 당연히 올 수 있는 거고, 젠스랑은 이 로봇이 오더라도 기존 일자리에 우리가 로봇이나 AI를 활용해서 더 생산성을 높이면 일하고 싶은 사람이 언제든지 노는 게 무료하니까 일을 더 잘하게 된다는 그런 얘기입니다. 두 분 얘기가 다 맞고요. 그래서 1, 2, 3, 4를 보시면은 이번에 500메가와트급의 그룹 전용 데이터 센터를 2027년까지 세우기로 했는데, 여기에 이제 엔비디아의 첨단 칩이 들어가고 둘이 이제 협력을 하겠죠. 자, 이렇게 되면은 사우디 입장에서는 미국 AI 인프라로 수천억 달러를 투자하니까 이제 트럼프 대통령 당연히 좋고 미국도 좋고, XAI, 자, 테슬라와 한 몸이라고 보시면 됩니다. 이제부터는 이거와 엔비디아 모두 초대형 계약이기 때문에 우리가 앞서 살펴본 100만 원 비록 소액이지만 이 돈을 앞으로 지금 기념으로 이렇게 100만 원을 넣어놔도 10년 뒤에는 이게 뭐 18배까지는 모르겠지만 최소 2~3배 이상은 당연히 정기예금보다 적금보다는 높게 투자 수익률을 얻을 확률이 매우 높다는 것을 개인적인 의견으로 말씀을 드려보는 겁니다. 그래서 테슬라 AI가 3번과 4번을 보시면 그러기 훈련용 50만 장 장비 규모 클러스터가 이제 확보가 되고, 여기에 그록 4와 5가 들어가게 되면 테슬라 인공지능은 더 발전하면서 이제 수익 모델이 더 나오는 거죠. 사우디에 수출했기 때문에. 그렇게 되면 뭐 사우디에서는 테슬라 전기차와 자율주행이 당연히 풀릴 수밖에 없는 그런 상황이고, 엔비디아 입장에서는 중동 매출 비중이 20~30%까지 급성장이 예고되니까 엔비디아도 더 추가 성장 동력을 얻게 된 정말 대박인 거죠. 자, 이런 게 이제 시너지를 낸다고 보여집니다. 그래서 머스크는 5년 안에 우주에서 AI 컴퓨팅 하는 게 지상보다 싸다. 자, 이걸 할 수 있는 기업이 유일하게 스타링크를 가지고 있는 일론 머스크밖에 없는 거죠. 그래서 태양광, 우주에서는 방사냉각만 있으면 되기 때문에 지상처럼 발열 문제를 해결할 수가 있고, 그 다음에 순수 태양광 에너지를 바로 전기로 바꿔서 300기가와트 이상은 이제는 지구에서는 불가능하다. 우주로 나가야 된다. 이 우주로 나갈 수 있는 게 일론 머스크의 스타링크밖에 없는 거죠. 자, 이런 테슬라라는 기업에 투자 안 한다는 거는 안 한다는 자체가 정말 문제가 많이 있다고 개인적으로 생각이 됩니다. 그래서 테슬라의 스타링크와 XAI, 스페이스X가 시너지 폭발이 예고되는데,
스타링크 V3, V4 위성이 AI 전용 데이터 센터 역할의 가능성이 열려 있는 거죠. 자, 정말 뭐 충격적인 인터뷰 내용입니다. 이거를 제대로 따라가고 이해한다는 것도 쉽지 않은데요. 자, 그럼 젠스랑 마지막으로 결정타를 날렸죠. AI 버블이 있느냐? 단호하게 없다고 얘기하면서 세 가지 이유를 드는데, 이 무오의 법칙이 이미 끝났다. 가속 컴퓨팅으로 전환이 되고, 이 슈퍼컴퓨터의 6년 전 CPU 90%가 지금은 GPU 90%로 대체가 됐다는 거고, 이제 기반 인프라만 깔렸을 뿐이다. 이제부터 시작이라는 걸 얘기하고 있더라고요. 그래서 데이터 처리, 추천 시스템, 이미 수천억 달러 시장이 CPU에서 GPU로 이동이 됐다. 그리고 제너레티브 AI만 살짝 얹은 그런 상태고, 실자 투자 대부분은 기반 인프라이기 때문에 앞으로 여기서 파생되는 투자가 어마어마한 규모로 일어나는데요. 자, 우측에 보시면은 현재 GPU 수의 80% 이상이 AI 훈련 추론이 아니라 기존 데이터 교체용으로 썼기 때문에 앞으로 AI5나 6, 7, 8까지 이런 추론 칩을 이제 너도나도 회사들이 이제 도입해서 쓰게 될 텐데, 여기에는 이제 무궁무진하게 엔비디아의 GPU가 들어가고, 테슬라는 자체적인 뭐 삼성과 협력을 하고, 궁극적으로는 테슬라가 이제 그 칩 공장을 만드는 데까지 지금 그렇게 지금 나가고 있는 거죠. 그래서 한마디로 정리하면 버블 터질 여지가 거의 없다. 젠스랑이 아주 단호하게 얘기를 합니다. 100% 저는 동의하고요. 그래서 그러면 이 테슬라의 옵티머스와 스마트폰 시장이 5년 내 우주 AI 공장, 그리고 사우디의 500메가와트 그룹센터까지 되게 되면 2030년에서 35년에는 시총이 최소 10조에서 30조 달러로 늘어난다는 거죠. 그러면 우리가 5년만 잘 참고 또 추가 5년을 잘 견디면 30조, 그러니까 30배, 정말 일론 머스크가 얘기한 $10,000 이상, 그 테슬라 한 주가 지금은 $400지만 이게 $10,000가 30배가 가는 게 현실로 된다는 겁니다. 그리고 엔비디아도 그렇게 성장을 했어도 중동 매출이 폭발하면서 기반 인프라 교체 수요만으로도 앞으로 5년에서 7년은 고성장이 그 확정이다. 정말 놀라운 그 요번에 사건이 일어났죠. 그래서 사우디와 미국 AI 파트너십 투자 효과는 테슬라와 엔비디아를 한번 자세히 비교를 해보면 이번에 수주한 자체가 여기 주가 상승 효과를 분석을 해보면 테슬라는 2030년에 이 지금 투자 효과 플러스 그 옵티머스와 그룹 시너지로 $2,000에서 $3,000는 웨드부시가 이제 가능하다고 보는 거고, 사우디 투자로만 $1T 시장이 추가됐다. 정말 충격적인 얘기입니다. 그리고 엔비디아는 이번에 사우디 그 투자로 해서 2030년에 $1,500에서 $2,000까지 갈 수 있다. 그래서 시장 점유율은 90%까지 유지를 할 것이다. 이렇게 나오는 거죠. 자, 그래서 그 한마디로 테슬라나 엔비디아에게 꼭 먹고 알 먹고가 이번에 확대가 된 거죠. 그래서 사우디의 오일머니가 이제는 이 AI, 테슬라의 AI와 엔비디아의 칩으로 사우디가 이제 생태계를 그렇게 구축하는 거죠. 그러면 테슬라와 엔비디아는 정말 날개를 달 수밖에 없는 그런 상황에 돼 있다. 자, 여러분 정말 충격적이지 않습니까? 자, 이런 미래가 지금 빠르게 정말 다가오고 있습니다. 자, 그래서 일론 머스크가 지금 테슬라의 FSD V14.2까지 나왔는데 14.3 버전이 곧 나올 건데, 바로 이게 이제 인공지능 FSD 자율주행의 끝판왕, 여기는 이미 끝났다고 보는 겁니다. 그래서 이제 칩 생산 쪽으로 일론 머스크는 지금 혼신의 힘을 다하고 있는 거죠. 자, 그리고 한국에 계신 분들, 한국에 이제 테슬라 차님이 지난주에 창동 그쪽하고 주행을 계속 하고 있는데, 이분이 이제 14.14 버전으로 모델 X를 타고 있는 거죠. 그래서 이게 이제 그 한국에서 골목골목 지금 체험을 하고 있고, 이분이 얼마 전에는 부산에서 주행을 했는데, 이 부산의 복잡한 도로에서도 불구하고 정말 부드럽게 스무스하게 잘 인간보다 더 깔끔하게 운전을 잘한다, 이렇게 한마디로 얘기를 하고 있습니다. 에피소드 영상 꼭 확인해 주시고, 이제 한국도 FSD 감독형 자율주행이 풀렸다. 세계에서 7번째라고 하죠. 정말 기대가 됩니다. 자, 여러분 정리를 해보겠습니다. 우리가 때로는 모든 걸 다 안다 해서 공부나 투자를 하는 게 아니고요. 제가 볼 때는 거대한 흐름, 이거를 뭐 완벽하게 100% 이해하고 투자나 어떤 경제 독립을 추구하면 당연히 제일 좋은 거겠지만, 사실 60%에서 70%의
공부와 믿음 이런 걸 가지고 그리고 거대한 패러다임의 변화를 우리가 캐치한다면 제일 투자 성공 확률이 높은 사람은 일단 내가 만약에 종잣돈이 1,000만 원이다. 그러면 슬그머니 10만 원이나 100만 원이라도 지금 주식 계좌를 오픈해서 이 경제독립 씨앗 가장 잘 갈 경제독립 씨앗을 한번 천병으로 투자를 해보는 것. 그 돈을 설마 다 100% 잃는다 하더라도 그 사람이 최종적으로 경제독립을 가장 빨리 쟁취할 확률이 매우 높다는 것을 말씀을 드리겠습니다. 저도 개인적으로는 우리 자녀들 이미 뭐 그렇게 투자해서 50배 수익률까지도 지금 찍고 있는데 물론 이제 그 종잣돈 규모는 작죠. 용돈으로 했으니까. 그렇지만 여러분도 이제 그런 경험을 꼭 해보시기 바라고 제가 이번에 2026년 3월 1일 이제 한 뭐 100여일 남았는데요. 자, 이때 정말 3.1 경제독립 선언서를 통해서 이 방송을 들으시는 분들이 본인의 소중한 경제독립, 내 자녀의 경제독립을 위해서 여러분이 정말 100만 원 최소 탑승권을 한번 투자를 해서 미래 경제독립을 확실히 여는 입장권으로 확신을 가질 수 있도록 힘들지만 책의 내용을 충실히 구성해서 한번 최선을 다해서 준비를 해보겠습니다. 많이 응원과 기대를 해주시고요. 여러분 사소한 그 행동 하나의 그 실천이 우리의 인생을 바꿀 수도 있다. 다시 한번 말씀드리지만 2015년 전으로 돌아간다면 지금 뭐 200배가 성장한 그 100만 원을 100만 원이 2억이 됐는데 이거를 투자 안 할 사람이 과연 있었을까요? 지금도 그런 기회가 째깍 지나가고 있다. 이거를 우리가 작은 채널이지만 3.1 경제독립TV를 통해서 이 경제독립 운동과 신독립 소장과 여러분이 함께 힘들지만 활짝 열어젖혔으면 좋겠습니다. 자, 오늘 방송 들어주셔서 감사드리고 오늘도 행복하고 건강한 하루 되세요. 시청해 주셔서 감사합니다. And thank you for joining us under the patronage of the Honorable President and His Royal Highness the Crown Prince Musaidi, where we had the pleasure to hear it firsthand. This is the greatest alliance between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States, where we have joined hands and you have helped us build our energy-based economy, fueling and energizing the industrial age, and now fast forward, going to the intelligence age, where we can fuel AI factories, robotics, AVs, and all of the rest. Speaking of that, let's start with you, Elon, if you don't mind, Jensen. Feel free to chime in. You have a big fascination of something all of us have admired, first-order thinking, which Jensen sometimes calls first-order scaling, which is an opportunity for how you have dropped the cost of batteries from 1,000 for kilowatt hour to sub $100. And right now you're doing the same thing with robotics for actuators with servo rotors and motors. So I want to hear from you, how do you manage to always disrupt every single industry with that thinking? Well, it's mostly not disruption, it's creation. So with, say, SpaceX, with reusable rockets, there really weren't any reusable rockets. But the essence of revolutionizing space travel is reusability. If you throw the rocket away every time, the cost of access to space is extremely high. With respect to electric cars, there weren't any.
electric cars when we started making them, really. You couldn't buy any, to the best of my knowledge. So with Tesla, we wanted to make electric cars compelling and affordable. That was the goal. With respect to humanoid robotics, there are no useful humanoid robots at this point. There are sort of gimmicks, but there are no actually useful humanoid robots. And I think Tesla's going to make the first actually useful humanoid robots. And this will be quite a revolution, and I think something that everyone will want. Because I always think of like, who wouldn't want their own personal C-3PO R2-D2? Oh, yeah? Of course. Everyone would want one, right? And then there would be many in industry providing products and services. This is why I say that humanoid robots will be the biggest industry, or the biggest product ever. Bigger than cell phones or anything else, because everyone's going to want one, and or maybe more than one, and there'll be many in industry. I just want R2-D2 in C-3PO's body. Yeah. There you go. Well, I mean, a humanoid robot would be better than R2-D2 and C-3PO combined times 10. Yeah. So people often talk about sort of eliminating poverty and that kind of thing, but really how long have they been talking about that? There's lots of talk. There's lots of NGOs sort of trying to do these things, but really not succeeding. And the evidence speaks for itself. But AI and humanoid robots will actually eliminate poverty. And Tesla won't be the only one that makes them. I think Tesla will pioneer this, but there will be many other companies that make humanoid robots. But there is only basically one way to make everyone wealthy, and that is AI and robotics. And we can't talk about robotics without AI factories. And yesterday was such a historic day for the two nations, but also for all of us, where we celebrate the AI strategic partnership with the U.S., signed, witnessed by the Honorable President and His Royal Highness, about how we are committing our capital, energy, land to energize the AI U.S. ecosystem, to be able to build inference nodes, training nodes, and to be the most AI-enabled nation. With that announcement, tell me what's next in AI factories, Jensen? There's a beautiful story about how Saudi Arabia is building AI refineries and now building oil refineries to AI factories. I love that. I've said that AI is an infrastructure, and the reason for that, of course, we understand AI from the perspective of the technology and how it's revolutionizing every industry. Digital intelligence, of course, has applications into every field. And so it's going to be used by every company, every industry, every country. In that way, it's foundational, and therefore it's part of infrastructure. What is new about AI from a computer science perspective is that the way computing was done in the past was largely retrieval-based computing. Mm-hmm. Somebody typed in a story, or somebody created a piece of art, or came up with 4 versions of a digital ad, or it's all pre-built by somebody, which is then using a system to retrieve the appropriate version for you. It's a retrieval-based computing model. Hadoop and many of the frameworks and operating systems of the past, all designed to retrieve the appropriate information for you. But today, software is going to be generated in real time. It's generative. Based on the context, based on the circumstance, based on who you are, based on the problem you asked, based on your prompt, it will generate unique content for you. Every single time, for everybody, it's unique. When you use Grok, every time you use it is different. Just based on the based on the prompt that you give it, and based on the circumstance, and so therefore, it used to be retrieval based. Today, it's generative, and if it's generative, then and every time is different, then you need AI factories all over the world to generate the content in real time, which is the reason why you need AI factories. And this is a unique way of doing computation, but the benefit, of course, is that everything isn't preconceived and pre-documented, and it's contextually sensible and therefore intelligent. So AI factories and robotics, and we heard it yesterday from His Royal Highness, his vision, how to augment our workforce
with roughly tens of millions of robotics to be able to infuse the next wave of productivity and progress. But this scares a lot of folks here when it comes to the future of jobs. So let's hear about your thoughts, Elon and Jensen, on that. Sure. Well, if you say, like, in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. 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 So We'll take that. yeah, I mean, it'll be like playing sports or a video game or something like that. If you want to work, in the same way, like you can go to the store and just buy some vegetables, or you could grow vegetables in your backyard. It's much harder to grow vegetables in your backyard, but some people still do it because they like growing vegetables. That will be what work is like, optional. And between now and then, there's actually a lot of work to get to that point. And I always recommend people read Ian Banks' culture books to get a sense for what a probable positive AI future is like. And interestingly, in those books, money doesn't exist. It's kind of interesting. And my guess is, if you go out long enough, assuming there's a continued improvement in AI and robotics, which seems likely, the money will stop being relevant at some point in the future. Now, there will still be constraints on power, like electricity and mass. The fundamental physics elements will still be constraints. But I think at some point, currency becomes irrelevant. Jensen, any thoughts? By the way, the NVIDIA earnings call is later today. And by the way, since currency is relevant, Cheers. Elon just wants to share with you some breaking news. The two of us would like to share some breaking news. Let's see. I would say there's different horizons you could look at. Everybody's jobs will be different. I think that's for sure. How the students learn will be different. How people do their work will be different, obviously, because a lot of the things that we do mundanely or arduously or very difficultly are going to be done very simply. And so we're going to be more productive from that sense. One of the things that I will say is that for most people or a company, if your life becomes more productive, and if the things that you're doing with great difficulty become simpler, it is very likely, because you have so many ideas, you'll have more time to go pursue things. It is my guess that Elon will be busier as a result of AI. I'm going to be busier as a result of AI. And the reason for that is because we have so many ideas we want to pursue, so many things that we still have in our backlog inside our company that we can go pursue. If we were more productive, we can get to those things faster. And so in the near term, I would say that there's every evidence that we will be more productive and yet still be busier because we have so many ideas. One thing that I will say, give you some evidence, is that, and I was just telling Elon about this earlier, radiology, for example, has largely been converted to AI-driven radiology, and there's some really great companies doing that. And the surprising thing is the prediction that all radiologists would be the first jobs to go was exactly the opposite. The trend shows that there are more radiologists being hired now as a result of AI. And the reason for that, if you take a step back, it's because the goal of a radiologist is not to study the images. The goal of a radiologist is to diagnose a disease. Now the studying of the images became so productive, they could study more images, study more modalities, spend more time with the patients. And as a result, they're actually accepting more patients. We're doing more radiology all around the world. We're doing a better job with diagnosing disease. And so that's kind of the near-term outcome of AI and productivity. And we'll see what happens long-term. You know,
when currency doesn't matter anymore, just let me know right before. You'll see it coming. You'll see it coming. We text often, so just yeah, we do. Yeah, just text it out. Well, Let me know. I kind of agree with both of you, because if you look at every technological trend, every general purpose technology has been net new positive for the globe, for humanity, and so forth. And let me share with you two case studies. And Your Excellency, I think it's precisely the reason for that is because all the great ideas from innovators like Elon, that you have so many good ideas that and AI, Jensen as well. Yeah, well, Indeed. Thank you. So let me share with you two stories from two Saudi innovators in collaboration with a lot of the great work that NVIDIA does, that Grok does. One is Professor Omar Yagi. All right. Let me say that again. One is Professor Omar Yagi, who is... I might need to move the mic. All right. Cool. Here, come on, we'll share this one. All right. So now... Get close. Let's try this one more time. So one of them is Professor Omar Yagi, who's the first American Saudi to win a Nobel Prize in creating new chemistry. And the way he has done that, he has leveraged AI accelerators and models like Grok to be able to create new chemistry when it comes to metal organic frameworks. Those are metal ions that are positively charged with organic linkers to be able to effectively create a sponge with 0.33 nanometers pores to capture water from air and also to capture carbon dioxide. The second story has also to do with AI accelerated by NVIDIA and with models like Grok, which is nanopalm, which is effectively creating a nanorobot 500 nanometers by 1,000 nanometers to be able to do gene editing, leveraging the CRISPR technology to take out sickle cell disease. Now, in both these instances, they originated 20 years ago in research, but AI was able to really accelerate the outcomes and the outputs such that we can move into new value pools. So I think with every technological trend, humanity is going to always manage to shift to new value pools when it comes to workforce and productivity. But we have some great announcements to talk about here today. Let's begin with you, Elon, the things that we're doing with XAI. Yeah, we're excited to announce that we're doing a 500 megawatt. 500 megawatt. 500 megawatt, yeah. We're doing 500 megawatts. Sorry, Not there's quite, yeah. No, it's 500 gigawatt one. We'll have to wait. That'll be $8 bazillion trillion. Stop that. So yeah, we're doing a XAI and the Kingdom of Saudi Arabia are doing a Humane, 500 megawatts, starting with 50 megawatts phase one, and we're doing it with NVIDIA. Yeah. Congratulations to the Humane team, to Targ and team, such a fantastic job. Jensen, I think we're also doing some great announcements this week. We are? Yeah. We're announcing all kinds of things. Our partnership with Humane is going incredibly well. First of all, we work together to get this company started and off the ground, and just got an incredible customer with Elon. Could you imagine a startup company, approximately $0 billion in revenues, now going to build a data center for Elon? 500 megawatts is gigantic. This company is off the charts right away. In addition to that, we're working AWS, as you know, is also Congratulations to the Humane team with AWS, starting with 100 megawatts with a gigawatt ambition and counting. So AWS is also coming to Humane. We're working with Humane on Omniverse digital twins. As you know, that AI is not just agentic AI and chatbots and cognitive AI is incredibly important to the world. But AI applies to everything, chemicals and proteins and genes and physics and fluid dynamics and particles and, of course, robotics and activation.
And we created this world called Omniverse, where robots can learn how to be good robots. And it's physically based, it obeys the laws of physics, and so robots can learn in these environments. And we're working with Humane to apply Omniverse to all kinds of digital factories and robotics and warehouses and things like that. And so that's another. We're also working in Saudi Arabia to build supercomputers to simulate quantum computers, and using our computers to be the controller and the error correction, quantum error correction, requires an enormous amount of computation, and so we're doing a lot of great work there too. So a big partnership with Humane. They're off the charts, off the ground and off the charts at the same time. This is how we walk the talk in the Kingdom of Saudi Arabia in partnership with the U.S. Yesterday, the President and His Royal Highness announced the AI strategic framework and partnership. Today, we're going big with Elon and Jensen. So thank you for those opportunities. Now, they told me I have time for two last questions. So last night at the dinner, I got a number of questions because it seems that the schedule leaked. And everybody was giving me hints about the last two questions I'm going to do. So the first one was for you, Elon. And there's a big one for you, Jensen, so prepare for that one. AI in space, is that possible? Yes. If civilization continues, which it probably will, then AI in space is inevitable. I always have to preface that, We shouldn't take civilization for granted. We need to make sure to take care to ensure that civilization has an upward arc. I mean, any student of history knows that civilization does not always have an upward arc, and in fact, civilizations have life cycles. So hopefully we are in a strong upward arc. I think we are for now, but we don't want to take that for granted or be complacent. But the way to think of AI in space is that in order to achieve any meaningful percentage of a Kardashev 2 scale civilization, where you're using even a millionth of the sun's energy, you must have solar-powered AI satellites in deep space. So that once you realize, once you think in terms of a Kardashev 2 scale civilization, which is what percentage of the sun's energy are you turning into useful work, then it becomes obvious that space is overwhelmingly what matters. Overwhelmingly, the sun only receives roughly 1/2 billionth of the Earth only receives roughly 1/2 billionth of the sun's energy. So if you want to have something that is, say, 1 million times more energy than Earth could possibly produce, you must go into space. So this is where it's kind of handy to have a space company, I guess. Sell the book. Easier to cool chips in space, too. Yes. Easier to cool chips in space. Yeah. Yes, there's definitely no water in space, so you're going to have to do something that doesn't involve water. Just hang out. Well, you just got to radiate. That's right. So my estimate is that actually that the cost of electricity, the cost effectiveness of AI in space will be overwhelmingly better than AI on the ground. So long before you exhaust potential energy sources on Earth, long before, meaning I think even perhaps in the 4 or 5 year time frame, the lowest cost way to do AI compute will be with solar-powered AI satellites. So I'd say not more than 5 years from now. Wow. And just look at the supercomputers we're building together. Let's say each one of the racks is 2 tons. Out of that 2 tons, 1.95 of it is probably for cooling. Right. Oh, yeah. Just imagine how tiny that little supercomputer is, right? Each one of ththese GB300 racks will just be a little tiny thing. And just electricity generation is already becoming a challenge. So if you start doing any kind of scaling for both electricity generation and cooling, you realize, okay, space is incredibly compelling. So, let's say you wanted to do, 200 or 300 gigawatts per year.
AI compute. Yeah. It's very difficult to do that on Earth. The U.S. average electricity usage, last time I checked, was around 460 gigawatts per year average usage. So something like, say, at 300, if you're doing 300 gigawatts a year, that would be like 2/3 of U.S. electricity production per year. Yeah. There's no way you're building power plants at that level. And then if you take it up to, say, a terawatt per year, impossible. Yeah. Like you have to do that in space. There just is no way to do a terawatt per year on Earth. And in space, you've got continuous solar. You've got you actually don't need batteries because it's always sunny in space. That's right, exactly. And the solar panels actually become cheaper because you don't need glass or framing, and the cooling is just radiative. So that's why I think That's the dream. Yes. That's the dream. So Jensen, everybody last night was asking me, and I'm mindful it's earnings call for you today. So I'm going to say this delicately. Everybody has been asking me to ask you, are we going to have an AI bubble? That's the last question. All right, no. All right, let me just tell you what we see. Okay, so I think it's really important when you look at what's happening around the world and go back to first principles of what's happening in computer science and computing. There are three things that's happening. The first thing is that we all know that Moore's law has run its course, and the amount of demand for computing versus the amount of computation we can get out of general purpose computing is really challenging. And so the world's been moving to accelerated computing for some time. We've been pushing this now for over 20 years. Let me give you one statistic. I was just at supercomputing. 6 years ago, CPUs were 90% of the world's supercomputers, top 500 supercomputers. 6 years ago. This year, less than 15%. Went from 90% to 10%, and meanwhile, accelerated computing went from the other way, 10% to now 90%. Okay, so you're seeing that inflection point, the transition in high-performance computing from general-purpose computing to accelerated computing. Well, one of the most data-intensive, one of the most intensive computation things that the world does in cloud is data processing. Several $100 billion of computation is done on just raw data processing. It has nothing to do with AI. Just SQL processing, data frames, everybody's names, address, their sex, their age, where they live, how much money they make. All of that sits into a data frame, and that data frame drives the world today, whether it's in banking or whether it's in credit cards or, of course, e-commerce and everything from ad recommendation. And everything is driven off of that data frame. That data frame costs hundreds of billions of dollars to go compute. And so that's the number one thing, end of Moore's law. The second thing is generative AI. What the most important application of the last 15 years is called REXs, recommender systems. How do we know what information to recommend to us in a social feed? How do you know what ad to recommend to somebody, what book to recommend, what movie to recommend? The internet is so gigantic without a recommender system that a little tiny of us will have no chance of ever seeing the right information. That REXs is the engine of the internet today. That's going generative AI. It used to be running on CPUs, now it runs on GPUs. Which then says the third thing, if you just look at those two applications, many of the internet companies can build an enormous number of GPU supercomputers just doing that. Of course, then it creates the third opportunity on top of it, which is agentic AI. This is Grok, and this is OpenAI, this is Anthropic, this is Gemini. Agentic AI sits on top of that. But don't forget to think about what is happening underneath what everybody sees as AI today. There's a whole movement of computing from general purpose computing to accelerated computing. And that, if you take that into consideration, you'll come to the conclusion that in fact, what is left over to fuel that revolutionary agentic AI is not only substantially less than you thought, and all of it justified. Well, I was just informed by the team that my boss and your bosses is going to talk next, the Honorable President and His Royal Highness the Crown Prince, and hence we ran out of time. But in essence, this is art. So much love for you, Elon and Jensen.
But this, in essence, is a 92 alliance that shifted from energy to digital to the intelligence age, powered by pioneers such as Elon and Jensen, to serve humanity and create on a net new basis new economies, new jobs, and a better future for humanity, powered by the Kingdom of Saudi Arabia and the United States. Thank you for a lifetime partnership and friendship. Thank you, Elon. Thank you, Jensen. Thank you.